welcome to the newsroom. Breaking this hour, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has arrived in Miami for talks with U.S. President Donald Trump. He has also held urgent talks with key allies while traveling to the United States, hours after Russia launched fresh drone and missile strikes on Kyiv. Let's listen in to Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy. На шляху до Сполучених Штатів Америки, до зустрічі з президентом Трампом, ми обговорювали з нашою, колись ми називали це Вашингтонська команда, зараз це Берлінська команда, більш ширший склад європейських лідерів. Ми обговорювали ключові документи, про які ми будемо говорити завтра з президентом Трампом, головні документи. І 20 пунктів ми обговорювали питання, наше ставлення до територіального питання, до Запорізької станції, до питань з грошима. Зараз нам простіше, як ми казали, у нас 20 пунктів вже 90% готові, тому що є рішення. Може комусь подобатись, комусь ні, але тим не менш $100 мільярдів Україна. On the other hand, Russian President Vladimir Putin has warned that Moscow will pursue military action if Ukraine does not agree to end the war on Russia's terms. Putin has said that Kyiv is not in a hurry to seek peace and claimed Russian forces have captured 2 more towns in eastern Ukraine. Let's listen in. Если киевские власти не желают закончить дело миром, мы решим все стоящие перед нами задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем. Сейчас мы видим, на Западе тоже появились умные люди, которые рекомендуют киевским властям принять достойные условия завершения конфликта и предоставляют хорошие базовые условия для обеспечения безопасности Украины на длительную историческую перспективу. Но мы видим, что и сегодня, к сожалению, главари киевского режима не спешат решать этот конфликт мирными средствами. Meanwhile, Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy has met earlier in the day with Canadian Prime Minister Mark Carney in Halifax, Canada, ahead of planned talks with US President Donald Trump. Standing alongside Zelenskyy, Carney has said that any peace deal would require willingness from Russia, pointing to what he called a barbaric overnight attack on Kyiv as a proof of the stakes involved. Furthermore, he has announced an additional $2.5 billion in economic assistance for Ukraine. After the meeting, Zelenskyy spoke with several European leaders. European Commission President Ursula von der Leyen has said that efforts must focus on a just and lasting peace that safeguards Ukraine's sovereignty and strengthens its defense against Russia. Let's listen into what both leaders have shared. Thank you for taking this time. This at a crucial moment in this process. Under President Zelenskyy's leadership, we have the conditions, the possibility of a just and lasting peace. But that requires a willing Russia. And the barbarism that we saw overnight, the attack on Kyiv, shows just how important it is that we stand with Ukraine during this difficult time, and that we create the conditions for this just and lasting peace and a true reconstruction. We've provided military assistance, further military assistance. We're announcing today further economic assistance for Ukraine, $2.5 billion worth of economic assistance that helps unlock financing from the IMF, from the World Bank, from the European Bank for Reconstruction and Development. It's really very difficult, hard attack. Russia launched more than 500 drones and dozens of missiles. And I think thanks for air defense of our part, it's not enough. Yeah. And this attack is, again, Russia's answer on our peace efforts. And it's really shows that Putin doesn't want peace, and we want peace. And he's the man of war, but he's afraid to speak about publicly. But we see these steps, and what we need to stop this war.
Now we move on to our next news. An energy company, DTEK, has confirmed that Russian strikes have plunged over 1 million homes in Kyiv and surrounding areas into darkness due to an extensive power outages. Crews worked around the clock to restore electricity while air raids continued. Meanwhile, Moscow claims to have captured 2 more towns in eastern Ukraine, Mirnograd in Donetsk and Guliaipol in Zaporizhia, intensifying pressure on the Ukrainian forces. Russian President Vladimir Putin has warned that if Kyiv refuses to settle the conflict peacefully, Russia will resolve all issues by military means. Let's listen in to Chief of the Russian Army General Staff. Войска группировки «Центр» завершили разгром окруженной группировки вооруженных сил Украины и освободили город Димитров. Группировка войск «Восток» наступает в западном направлении в Запорожской области и также по территории Днепропетровской области с целью создания там зоны безопасности. Освобожден город Гуляй-Поле. Let's now listen into what some Ukrainians reacting to the impending talks that is going to be held between US and Ukrainian president in Miami have shared. Чесно, я думаю, що ні. Ну, бо ми вже бачили ці перемовини і домовленості, коли позавчора, вчора, був знову обстріл. Тому я думаю, що це все Росія буде максимально тягнути час. І, я думаю, що точно нічого не буде. Тобто це буде перемовини, потім ще одні, але ні до чого це не призведе. Миру. Хочеться миру. Саме основне. Хочеться миру, більш нічого. Очікуємо, надіємося, віримо. Надіємося і віримо в це, що в найближчі часи прийде цей мир. Хочеться надіятися, дуже хочеться. Просто, щоб все це закінчилось, але це наше бажання. Ми нічого не можемо на це ніяк не можемо цим керувати зовсім. Тому всім здоров'я, сил та терпіння.